So in 2013, my family and I landed in France. And yes, we came by plane in a very, very legal way, in case some of you are wondering. 10 years ago, we didn't know any French at all. And to be honest, when I first arrived here, I felt like a fish out of water. And I was overwhelmed by conflicting emotions. J'avais des sentiments en moi totalement contradictoires. Ou même pas en fait, parce qu'à part le dégoût, je ne sentais rien. Pourquoi le dégoût? Car oui, j'étais dégoûté de moi-même. J'avais l'impression de me trahir, de trahir la personne que je suis, ou plutôt la personne que j'étais et que je ne serai plus. Parce que je pensais que venir en France allait rompre mon identité arabe, allait changer ma vie, allait me faire devenir une autre personne que je ne suis pas. So I was afraid. I am still afraid. I am always afraid. Afraid of losing myself, afraid of losing my culture, afraid of losing my identity. However, today, 10 years after, it turned out it was all the opposite. I am still me, still Syrian, still Arab, أنا عربي, comme l'a dit Mahmoud Darwish, un poète palestinien. But I am also French, and I am European. Donc venir en France n'allait finalement pas rompre mon identité arabe, mais ça allait l'enrichir, ça l'a même rendu plus solide. For example, at French school here, I used to eat smashed potatoes with un steak haché. Then when I go back home, I just had riz kabseh, ma fatouche, or mjaddara. Even though I don't like mjaddara, my mom used to force me to eat it because she said, le mjaddara akle m'addara. Donc j'ai réussi en fait à concilier ces deux cultures et ces deux personnes en moi. Mais j'avoue que parfois, j'en sens encore de la nostalgie envers le monde arabe, envers mon pays, envers mon passé, envers ma famille qui est encore en Syrie. Maybe it's because I feel home whenever I visit an Arab country, even though it's not my own country. For instance, last month I was in Jordan, and I felt as if it was Syria, even though it wasn't Syria. Et je peux parler ici de la musique et de la nourriture, encore une fois, désolé. Mais même 10 ans plus tard, j'ai beaucoup du mal à apprécier la musique occidentale plus généralement et française plus particulièrement. So I only listen to Arab music, and I cannot spend one day without listening to Fayrouz, Abdel Halim Hafez, or even Nancy Hajram and Elissa and all those Lebanese singers that I don't love. And same thing with food. I always make fun of my roommate, who is here by the way, very European, French, German, Australian, Western roommate. When I see him cooking broccolis with carrots and saucisson, that doesn't smell good at all. While right next to him, I am preparing some rasmandi, which is my favorite dish, very tasty Egyptian baba ganoush and salted khiyar laban. And this is what I mean by French at home, French at school and Syrian at home. However, I discovered a lot of new things here in France. One example, quand j'étais en 6e, qui était ma première classe en France, je voyais que j'avais des amis, des garçons, des filles, qui existent alors que leurs parents ne sont pas mariés. Et ça, je ne pouvais pas le comprendre. I mean, if your dad and your mom are not married, how can you be born? How can someone have children if the parents are not married? Because before that, I have never ever received any sexual education. And I have always thought that in order to have children, you just need to be labeled as married without the sexual part. But here in France, I learned that someone can have a child without being married, and that's wonderful, isn't it? So I managed to embrace these two cultures, as I was saying, and I believe it is also because of my parents. Yet very religious, I have the chance to have very open-minded parents who actually allowed this mixture between French and Syrian. So I was raised in a favorable environment for multiculturalism or just biculturalism. For example, when I tell my parents that I am hanging out only with girls, they don't mind at all. They don't even care actually. But if I say so to my uncles who are in Syria, they would see it as very super haram. You are a boy, شرط تعمل مع البنات. Why should you do this? And you know the story. But despite all of this and beyond all those examples, avec le recul, je peux dire que le monde arabe est juste un monde unique. Ayant moi-même vécu en Syrie, en Jordanie, au Liban, aux Émirats, ayant visité plein d'autres pays arabes, je me suis rendu compte que le peuple, ou les peuples arabes, Moyen-Orient, comme Afrique du Nord, c'est juste des peuples plus que fascinants. And through my insider experience within the Arab world, and then outsider experience when I go back and visit,
I have encountered a lot of people who are extremely resilient and incredibly generous despite living in very difficult circumstances. And comme Julia Boutros l'a dit, une chanteuse libanaise que j'admire beaucoup, elle les a décrits comme étant Rijal Allahi fil Maïdan, c'est-à-dire les hommes de Dieu sur terre. Et qui sont ces hommes de Dieu sur terre? Eh bien, ce sont toutes ces personnes-là qui ne vivent pas tous les jours, mais qui survivent chaque jour. Des personnes qui n'ont rien, voire moins que rien, et pourtant, elles se contentent de ce qu'elles ont. Et ça, je ne l'ai jamais vu en dehors du monde arabe. Un monde avec une richesse culturelle, une richesse humaine, et surtout une richesse linguistique. Because Arabic is such a wonderful language. I mean, most of you learn Arabic. And even though you struggle with the tha, thou, va, and anta, anti, antuma, anton, it is still a very nice language. Par exemple, en Syrie, ou même en arabe plus généralement, quand quelque chose se casse, on a une expression orale qui dit « inkasa al-shar », qui signifie littéralement « le mal est cassé ». Et quand un miroir se casse, il est impossible de le réparer. Vous me diriez, on peut rassembler les bouts, certes, mais est-ce que ce sera le même miroir qu'avant? Est-ce que ce sera le même miroir original? Non. Et c'est ce qui m'est arrivé. 10 years ago, I was the broken mirror. And through my own journey, I have learned that embracing diversity can be a strength. And it can help you build your own personality, or I should rather say, personalities. فدعوني أختم بهذه الجملة السريعة. قصتي وكل شيء تحدثت عنه ما هو إلا التغيير في النظرة إلى نفسي. القصة التي بدأت بالانفصال لكي تصبح زواج بين ثقافتين. En français, for beginners in Arabic. Mon histoire n'est qu'un changement de perception envers moi-même. Cela est passé d'une séparation à un mariage entre deux cultures.